and just levitate. Hello guys, so welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So ito na yung lesson 5 ng trigonometric functions of special angle and also the reference angle. So ulit nga nga, yung topic is all about trigonometric function of special angle. Tapos magdi-discuss din ako ng saglit about reference angle or related angle. Yun ang tawag dyan. Okay, so let's have this. So consider an equilateral triangle below. So nakapag-drawing ako kahit papano. So what is an equilateral triangle? An equilateral triangle is a triangle having 3 equal sides. So since equal yung 3 sides niya, therefore equal din yung kanyang angle. So aware kayo from in your solid geometry na yung angle o yung total angle ng isang triangle is 6 to 180. So meaning yung kada angle nito is 60 degrees. Tama? So this is 60 degrees. Okay, this is also 60 degrees. And also this is 60 degrees. Then equal yung kanyang side. Okay, so next is bisecting one angle of an equilateral triangle, we obtain two triangles. So for example, binisect ko to, itong isang part na to. So kung binisect ko siya, ito yung mag-iitsura. Okay, then also dito. So magkakaroon tayo ng dalawang triangle. Actually, dalawang right triangle. So assuming same. So ito ay 60 pa rin. Ito ay 90, so ito ay 30. So ito ay 30. Ito ay 60. Okay, so pag binisect ko yung ating equilateral triangle, nagkaroon tayo ng ating kumbaga 30-60 right triangle. So ito yun. Okay, so what is a 30 degree, 60 degree right triangle? So the hypotenuse is always twice as long as the shorter side. And the medium side has a length which is square root of 3 times as long as the shorter side. So ano ibig sabihin nun? So whenever ito yung ating triangle, so for example, ito yung shorter side, no? So dito ko lang drawing ulit. Okay, yung shorter side yung lagi opposite ng 30 degrees. So whenever ito yung x, sabi niya yung medium niya is x square root of 3. Then sabi niya yung kanyang hypotenuse is twice as long as the shorter side. So this is 2x. So yan yung ating in 30 degree, 60 degree right triangle. So in usual case that is 1. So start dito 1 to the square root of 3 tapos 2. So sa usual na alam nyo. Okay, so sabi the shorter side is opposite the 30 degree and the medium side is always opposite the 60 degree. Ganun kasimple yan. Okay, so consider the figure below. So actually dapat i-drawing ko dito pala. Pero dito ko na nalagay. So assuming ito yung 90 degrees, ito yung 60 degrees, ito yung 30 degrees. Set natin na x is 1. So this is, if this is 1, therefore this is square root of 3 and this is 2. Okay, so we need to find the trigonometric functions for the values of 30 degrees. So ang focus natin yung 30 degrees na yan. Okay, so in terms of 30 degrees, ito yung opposite niya, ito yung adjacent, ito yung hypotenuse. Okay, so i-rewrite ko lang konti yung triangle or i-revise ko lang. Ayun, ganyan itsura niya. So para lang luminaw si 30 degrees. 30 degrees, ito si 60 degrees. So si 30, opposite niya si 1. Ito yung square root of 3. Ito yung 2. Okay, so sabi, find the trigonometric functions value. Find the trigonometric function values for 30 degrees. Ito yun. Okay, so for sine 30 degrees, so unahin ko lang. What is sine 30 degrees? Sine 30 degrees is 1 over 2. So that is 1 half. Cosine 30 degrees, that is square root of 3 over 2. Okay, so what is tangent 30 degrees? This is opposite over adjacent, so that is 1 over square root of 3. So this is 1 over square root of 3, or pag ni-rationalize mo, this is square root of 3 over 3. Okay, so nagrekta na ako. So pag ni-rationalize siya, ganyan kasi result. Next is kunin natin si ating cosecant. Si cosecant 30 degrees. Siyempre, reciprocate ko na. So this is 2.
Okay, next si secant, 30 degrees. Paano siya? So ito, reciprocate natin. So this is equal sa 2 over square root of 3. Then, pag ating siyang nirationalize, ang sagot sa kanya is 2 square root of 3 over 3. Tama? So, kayo na bahala sa rationalization part. So, dito, ito yung ating tangent 30 degrees 1 over square root of 3. So, yung cotangent, madali na lang. Hindi na kailangan mag-rationalize. So, cotangent 30 degrees is just simply square root of 3. So, ganun siya kasimple. So, ito yung value una. Ito, and ito. Ayun yung trigonometric function values for 30 degrees. So, assuming 1 unit yung shorter side, square root of 3 unit to, tas 2 unit yung hypotenuse natin. Okay, yan naman talaga yung usual base natin. Okay, next is find the trigonometric function values for 60 degrees. So, ayusin ko ulit yung drawing. Doon ulit tayo mag-base. So, dito ko na lang i-drawing ha. So, i-drawing ko naman dito sa 60 degrees. Or simply ganito na lang. Para mas makita natin. So, this is 60 degrees. So, ito yung square root of 3. Ito yung 1. Ito yung 2. So, siya yung focus natin. Okay, so kunin natin sa sin 60 degrees. So, what is sin 60 degrees? Sin 60 degrees is opposite over hypotenuse. That is square root of 3 over 2. Si cosine 60 degrees is equal to 1 half. Next, si tangent 60 degrees is simply square root of 3 over 1. Tama. Then, next is si cosecant 60 degrees. So, i-rationalize to. Magbabaliktad, tas i-rationalize. So, this is equal sa 2 over square root of 3. Or simply, this is 2 square root of 3 over 3. Okay, next is secant. So, secant 60 degrees is equal sa 2. Okay, next is cotangent 60 degrees. So, this is simply 1 over square root of 3 or square root of 3 over 3 pag ni-rationalize. So, therefore, yung mga values niya are ito. Yung 6 trigonometric function or values niya. Ayan. Okay? So, ganun siya kasimple. So, check natin to si number 3. So, tandaan mo yan ha. Magiging very useful yan sa atin someday. Okay, so check natin to. So, find the values of trigonometric functions for 210 degrees. So, ano ba gagawin natin para masolve natin yan? Ito i-graph ko muna siya in terms dito. Okay, so si 210 degrees, I think nandito siya. So, pag ginrap ko siya, somewhere nandito siya. So, 180 somewhere nandito. Okay, so meaning yung point na yan, kung dyan yung point, gagawa tayo ng point dyan. So, ang magiging possible values is negative parehas. Tama, negative yung x. So, kunyari, ito yung 1. Since 30 degrees pa rin to, kasi diba 180 tas 30 to, ito 90, ito 60. Okay, ulit 30 degrees to. Bakit? Kasi 180 to, yung straight angle. Then, since 210 minus 180, that is 30 degrees. Kaya 30 degrees yun. Okay, so meaning, yung find the value of trigonometric function for 210, yung 210, similar lang siya pag sa 30 degrees yung kukunin natin. Kaso nga lang, yung iba yung sign dito. Yung sign dito, negative dito yan, negative 1 to, ito negative square root of 3. Tapos ito, positive to pa rin. Kasi yan yung radius. Okay, so since sa 30 degrees tayo nakatingin, so 210 yan na in nature So that is sine 210. So, sine 210 degrees, that is, opposite niya is negative 1 over square root of 2. So, this is negative 1 over 2, not square root of 2, sorry. Next is cosine 210 degrees, that is negative square root of 3 over 2. What is tangent? Tangent 210 degrees is equal to, that is opposite over adjacent. So, that is negative 1 over square root of 3. Or simply, this is negative 1 over negative square root of 3. Or, pag ni-rationalize, that is square root of 3 over 3. Kasi matatanggal din yung negative. Next is, natin yung value ng ating cosecant.
So cosecant ng 210 degrees is simply negative 2. Secant ng 210 degrees is 2 over negative square root of 3. Or, pag sinimplify, that is negative 2 square root of 3 over 3. Pag nirationalize. Lastly, by tangent. So this is, cotangent. Cotangent ng 210 degrees. So negative over negative, that is positive. Tama. That's square root of 3 na lang to. So this is square root of 3. Okay, so therefore, yung values ng ating 6 trigonometric function ng 210 is, ayan. Okay, so kung napansin nyo, 210, alam ko, no? So, 180 minus 210, nakita ko 30 degrees lang pala yun. Kaso kinonsider ko rin yung sign, yung negative. Kasi nga nasa quadrant, 3 na siya. Okay, so sana, hindi yung isa sa makita mo. So, for example, is 240. So, kasi 240, nandito yan. So, may kita mo, 60 degrees na hahanapin mo doon. Parang ganun yung mangyayari. Okay, so proceed tayo sa next triangle. Okay guys, so ito yung inside, yung kanina yung pinag-usapan is 30 degrees, 60 degrees, right triangle. So ngayon, napag-uusapan natin is 45 degrees, 45 degrees, right triangle, or the isosceles right triangle. So bakit siya sinabing isosceles? Equal kasi yung dalawang side niya, tapos may 90 degrees sa kanya. So assuming ito yung drawing lang natin, so sana sumakto. Okay, so assuming ito yung ating 90 degrees, ito yung dalawang side, ito yung opposite, ito yung hypotenuse. So sabi, the hypotenuse has a length which is square root of 2 times as long as the length of the either side. So if this is x, then this is x is square root of 2. Yan ang sinasabi niya. Okay, so ito yung usual natin na ginagamit din sa mga book, o yung usual base natin, kasi nga usual base naman talaga is 1. So assuming napantay yan. Sorry, so this is, if this is 1, equal yan. So this is square root of 2. Okay, so ito yung 45 degrees. Tapos ito yung another 45 degrees. Okay, so yan yung usual na ginagamit. Although ito is in terms of formula. So ayun ang tanong, so find the values of the trigonometric function for 45 degrees. Okay, so hanapin natin yan. So, napansin mo, ito yung hypotenuse. Ito yung dalawang side. Okay, so let us check. So, find the value. So, what is the sine? So, what is sine 45 degrees? Sine 45 degrees is 1 over square root of 2. So, that is 1 over square root of 2. Or, pag nirationalize, square root of 2 over 2. Next, what is cosine 45 degrees? That is simply 1 over, gano'n pa rin kasi ito naman yung isang side, 1 over square root of 2, or simply square root of 2 over 2. Okay, what is tangent? Tangent 45 degrees is equal to, that is opposite, so kung ito yung 45, no, opposite over adjacent, so that is 1 over 1, or simply 1. Napakasimple na. Next is, what is cosecant? Cosecant 45 degrees. Cosecant 45 degrees based tayo sa 1 over square root of 2. So simply this is square root of 2. Next, what is secant 45 degrees? So simply that is also square root of 2. And also cotangent of 45 degrees, that is 1. Kasi wala din naman tayo magagawa dyan. Okay, so therefore the values of the trigonometric function for 45 degrees are listed below, or this paper. Okay, so ganun siya kasimple. Okay, next is find the values of the trigonometric functions for an angle of 315 degrees. So nasan si 315 degrees? Check natin kung nasan siya. So I think it is a complete, almost a complete revolution din kasi, so assuming ito yung drawing, lakihan ko para mas kapakinabang. So assuming si 315 degrees, so assuming dito siya. Okay, so pag pinaikot, or I think wag ganyan, dapat pantay na pantay, wag yan. Ayoko consider, hindi masyadong gitna yan. Dapat kasi gitna kasi 45 degrees yan eh. Okay, so wag natin consider yan, ito na lang.
Kamali ng drawing siya, sir. So, dapat ito. Yan. So, isang revolution. Yan. Okay, so mapapansin mo, makaka-form ako dito ng triangle na kung saan alam ko ito ay 45 degrees. Ito yung right angle. Okay, so ito yung 45 degrees dyan. So ngayon, ano yung sign dito? Ang sign dito is positive, negative. So meaning, positive yun dito, negative yung y. Ganun yung magiging value, no? Positive dito. So kunyari, ito yung base natin. Ito yung gagawin natin yung base, no? So 315 degrees, ito yung base talaga. Ito. Actually, hindi dapat. Actually, dapat nandito sa side na to. Sorry, i-zoom ko dapat. Dapat nandito. Okay, although same lang naman kasi yung positive, negative lang naman yung kino-consider ko dun eh. Okay, so check natin na. Sin 45 degree. So, start ko lang. So, sin 315 degrees. So, hindi dito yun. Okay, so yung opposite niya is ito. Yung positive. Okay, so that is positive 1 over square root of 2. So, that is dahil sin, sin 45 degrees. Check ko lang dito sa values. Baka dito tayo. O nga, dapat sin negative 3 square root of that sign niya, dapat dyan yung ang magiging value dito, ang magiging value dito ng ating ko, ito yung ating 45 degrees. Dapat ang drawing niya somewhere dito. Okay, so ang magiging value ng y niya dito o yung ating opposite, yung opposite lagay ko na lang opposite is negative, yung adjacent is positive 1. Yan dapat yung consider. So meaning, kung sa 45 yung opposite is negative 1, so this is negative 1 over square root of 2, or simply negative square root of 2 over 2. Okay, next is sa cosine 315 degrees, so that is adjacent, so that is 1 over square root of 2, or simply square root of 2 over 2. Okay, so consider natin sa drawing. Mamaya ulitin ko sa drawing. Kamali yata ako sa pagka-illustrate. So this is tangent ng 315 degrees. This is square root 2. That is 1 over 1. 1 over negative 1. That is negative 1. Okay, then we have cosecant ng 315 degrees. Okay, so cosecant ng 315 degrees is negative. Negative square root of 2. Pero yung secant niya is positive. So this is positive square root of 2. Okay, then lastly, si cotangent ng 315 degrees is negative 1 pa rin. Hindi kasi magbabago yan. Okay, so let us check yung values nito. Okay, so ulitin ko lang sa graph para makita din natin. So nung ginraph ko kasi hindi ko kasi mapakita dito eh. I think dito na lang para makita natin. Kamali kasi ako sa pag-graph. Okay, so aware ako hindi dito kasi. So nung nirevolve ko siya around dyan, so nag-form tayo dito. Nag-form tayo ng triangle dito. So yung nilulok talaga natin itong 45 degrees na to. So yung opposite niya, syempre negative 1 pa rin. Ito 1, tapos ito square root of 2. Ayun lang naman yung sinaano ko doon, in-explain ko doon. Okay, so dito pa rin ako nag-look doon sa na-form nun, hindi dito. Kasi parang nangyari, inipit ko lang siya dyan. Dapat dito pala. Okay, so mamaya kasi sasabihin ko yung reference angle eh. So dapat makuha mo rin dapat sa sino dyan yung kukunin kong angle din. Although, positioning lang naman yan talaga. Saka, ito ay 45 degree right triangle naman. So, sure naman ako na laging 1 yung values niyan sa dalawang side. Yung sign lang naman yung nag-iiba. Okay, so let us start with this. So, let us evaluate cosine 60 degrees plus 2 sines squared 60 degrees minus tangent squared 30 degrees. So, kung napansin nyo, na-solve na natin kanina yung mga values na yan. Okay, so hindi dito yan. So, ano yung sabi? Cosine 60 degrees. So, evaluate natin to. So, this is cosine. So, this is equal sa ano yung cosine 60 degrees?
Sabi, ang cosine 60 degrees is 1/2. Okay, so this is 1/2. Plus 2 times square to, ano yung sine 60 degrees? Sine 60 degrees is square root of 3/2. So this is square root of 3/2 raised sa 2. Minus tangent 60 degrees. What is, sorry, 30 degrees. Tangent 30 degrees is square root of 3/3. Tapos naka-square. So this is square root of 3/3 raised sa 2. Okay, then this is equal sa 1/2 plus 2 times, mawawala na yung square root doon, so this is 3/4. Okay, minus, ito ay magiging 3/9 kasi makakancel yung square root. Okay, so simplify further, so this is equal sa 1/2 plus 1/2 plus 3/2 minus 1/3. Okay, so obviously this is 1/2 plus 3/2 is 2 minus 1/3. So ilan yung value niyan? So that is 6/3. So that is 5/3, I guess. So this is equal sa 5/3. Okay? So therefore, sa pag-evaluate nito, check mo na lang din yung mga values ng cosine. So meron talagang technique, alam ko yung sa daliri. Hindi ko maalala, hindi ko alam kung paano yun eh. Pero ako kasi, literal, sinosolve ko siya. So pinakita ko kung paano na-solve. Pinakita ko kung paano natin nakuha yung mga values na yan. Pero pwede mo lang ito isulat as parang paalala na lang sa'yo ano yung mga values niyan pag ganyan. Kasi usual naman talaga si 30 degrees saka 60 degrees. Saka si 45 degrees. Ayan. Okay, sa inyo yan talaga yung mga common. So usually yun yung mga lalabas sa mga tanong. Okay. So proceed tayo dun sa ating next na topic nito. Okay, so meron ulit tayo palang naputol dun sa ating papel. Hindi ko napapansin talaga. Okay, so this is the identities for coterminal angle. So huwag kayong magala, next time hindi na yan mapuputol. Sa print ko lang naman yan. So sa inyo hindi siguro mapuputol. Ang laki kasi talaga ng size na ginamit ko. Hindi ko rin na-expect. Okay, so this is another identity. So naalala nyo, meron tayong reciprocal identity. Meron tayong, ang tawag dun sa last time, yung isang identity yung 90 minus a. So parang co-function identity. Then this is the identity for coterminal naman. So sabi lang naman ni coterminal identity, sin theta is equal to sin 360 plus theta. So similar sa lahat, cosine theta is equal to cosine 360 plus theta. So coterminal yan. So umaga, dagdagan ko lang ng 360. So walang n na exclusive lang. So isa lang talagang ikot, isang coterminal lang naman yung kuni-consider na yan. So let's have an application ng ating identity na yan. Hindi ko nababanggitin lahat kasi parang babasahin ko lang naman. Okay, so since nakalagay din naman sa notes. Okay, so let's have application yan. So evaluate each of the following by first expressing the function in terms of angle between 0 degrees and 360 degrees. So kung napansin mo, ito yung angle. Ano yung mga technique na dapat natin gawin dito? Ang technique or yung tanging dapat gawin natin dito is just, kung 780 yan, meaning magma-minus ka dyan ng 360. Magma-minus or mag-add ka ng 360 hanggang sa maging 0 to 360 na lang siya or in between doon. So in this case, so ito ay equivalent sa cosine ng 780 degrees, okay, minus 2 times 360 degrees. So dalawang beses ako magma-minus. So minus lang ako ng minus ng dalawang beses. So ano mangyari? So this is simply equal sa cosine ng 60 degrees. Eh what is cosine 60 degrees? Cosine 60 degrees, based sa ating computation last time, cosine 60 degrees is 1/2. So meaning, so this is equal to 1/2. So meaning, si cosine 780 degrees ay equal lang sa 1/2. Okay, so therefore ito yung kanyang support. Okay, next is tangent negative 210 degrees. So since negative naman siya, mag-add lang tayo. So probably baka isa lang. So ngayon, bakit pinaabot ko na dalawang 360 yung pinang-minus ko? Kasi gusto ko maging 0 in 360 lang. 0 to 360 degrees lang siya in between. So alam ko na dalawang 360 ima-minus ko dyan. Kaya ganyan na yung minultiply ko. So in this case naman, dito, anong gagawin natin dito? Dito mag-add tayo. So dito is negative 210 degrees plus 360 degrees. Okay, so this is equal lang sa tangent ng 150 degrees. So I think wala tayo ng tangent na yan. Okay, so let us look nasan yung value ng tangent na yan. Si tangent 150 degrees ay somewhere nandito.
Tama? So, somewhere nandito siya. Okay, so sino si tangent 150 degrees? Hindi ito yung kukunin mo mismo. Hindi ito part. Ito, ang kukunin mo bagkus is ito. So, siya yung 30 degrees. Ang kukunin natin. So, ano yung 30 degrees yan? So, yung tangent 150 degrees, equivalent dito sa ating tangent opposite over adjacent. So, opposite niya is 1. Alam natin yon. This is square root of 3. Okay, so therefore, what is tangent 150 degrees? Tangent 150 degrees is equal to, anong value yon? So, that is negative yung x, negative yung square root of 3 na to. So, that is negative 1 over square root of 3. I think. So, this is negative 1 over square root of 3. Or, simply, negative square root of 3 over 3. Okay, so therefore, yung value na ito, so yung value ng tangent, negative 10 degrees is equal to negative square root of 3 over 3. Ito yung values niya. Okay, so at the same time, dapat familiar ka na rin dito. Huwag ka na rin malito kasi high school pa lang, tapos senior high, dituro na rin to. So dapat huwag ka na rin malito. Okay, next is, how about this? If we have secant of negative 318.8 degrees. So in decimal expression siya, or decimal degree siya. Kung napansin nyo. So dito, dahil negative siya, mag-add na lang tayo ng 360. So this is equal lang sa secant ng negative 380.8 degrees plus 360 degrees. So check natin ano yung values niya sa calculator. Okay, so that is 360 minus 318.8. That is 41.2. Okay, so this is simply equal sa secant ng 41.2 degrees. Okay, ngayon, ang problema, wala sa calcu na secant ng 1 secant ng 41.2. Tama. Pero ito, pwede kong i-express, ito na lang, as ganito. So, this is 1 over cosine ng 41.2 degrees. Okay, so in terms of calcu, paano gagawin yan? So, gawin mo lang 1 divided by, so that is 1 divided by cosine ng 41.2 degrees. Okay, so pinakita ni sir. So that is ganyan. Gagawin mo ganyan. So that is 1.32 something. So this is 1.329. So this is 1.329 something. So ito yung kanyang value. So ito yung isang value. Ito yung isang value. Okay, so dapat naiintindihan mo rin yung mga identities na kung paano siya ginagamit. So, huwag ka malilito, lalo doon sa mga tangent square root of 30. So, kung ayaw mo, kung nalilito ka, dito mo na lang kunin. Yan eh, sine 30 degrees. So, huwag mo lang kalimutan lagay na parenthesis or close parenthesis. Then, ayun, isagot. Lalo sa mga may calculator na maganda. Para mas mabilis din. Okay, then lastly, let us talk about the reference angle. So, sabi ko nga, part din ng video na to si reference angle. Medyo matagal nga siya. Ito nga, special angle na, tapos may reference angle pa. So, sabi, for an angle theta, written theta prime is the positive acute angle made by terminal side and the angle theta and the x-axis. So, positive terminal side of the angle theta and the x-axis. So, ano si reference angle? Si reference angle, siya yung, parang yung ginagawa ko kanina sa drawing na to. Tulad yan, diba? Ito si 150. Ito yung kinukuha ko. Sir, ba't ito kinukuha mo? Kasi yun yung reference angle niya. Yung sa 30 degrees something. Okay? So, ngayon, may formula dito sa reference angle. So, ngayon, kung yung angle mo nasa quadrant 1, theta lang siya. So, siya na rin yung mismong reference angle natin. Kung nasa quadrant 2, 180 degree minus theta, yung angle mo. Kung nasa quadrant 3, theta minus 180 degrees. Kung nasa quadrant 4, 360 minus theta. Okay, so let us check. Find the reference angle for the following. So for number 1, 218 degrees. Nasaan si 218 degrees? Si 218 degrees is nasa quadrant 3. So note that this is in quadrant 3. Okay, so since quadrant 3 siya, anong gagawin? That is theta minus 180. So what is prime? That is prime. Theta prime is equal to yung ating theta, which is 218 degrees minus 180 degrees. So, ating reference angle is equal to
that is 20, that is 38 degrees. So ngayon, idadrawing lang din ni sir para makita mo ano ba yung binivisualize yung part na yan. Okay, so aware ka na si 218 degrees ay somewhere nandito. Okay, si reference angle niya or yung ating reference angle sa part na yan ay ito. So kung ito si theta, si reference angle ay ito. Yung part na yan. Prime, lagyan natin ng prime. Ngayon lang siya. Okay, so ang ibig sabihin ng reference angle, pag makakapag-form ka ng triangle or right triangle, ayun ang ibig sabihin. Okay, next. Letter B, if we have 321 degrees, so since 321 degrees is in quadrant 4. So, alam natin nasa quadrant 4 to. Okay, so gagamitin natin yung last formula. So, this is yung theta prime is equal to 360 degrees minus theta. So, this is equal sa 360 degrees minus 321 degrees. Which is equal sa, ilan yan? That is 39, I think. 39, tama, 39. So, that is 39 degrees. Okay, so i-graph lang natin para ma-visualize nyo rin. So, aware ako na nasa quadrant 4 siya. So, the possible values na is somewhere nandito. Okay, so pag isang full rotation, yan. Yan, nasa naman yung 39 degrees na yan. So, in terms dito, ang 39 degrees, so kung ito si theta, ito naman yung ating theta prime. Okay, so napapansin niyo yung pinagkaiba ha. So paano sir pag nasa quadrant 2? So quadrant 2 iba naman. So sa quadrant 2 paano magigitsura ng drawing pag quadrant 2? In terms sa pag ganito. So pag quadrant 2, na nag-drawing ka somewhere ganyan. Somewhere nandiyan yung angle, nari lang. So ito yung theta. Ito yung theta prime. Yun yung drawing. Okay, so napapansin mo nagpo-form siya ng right triangle. Nag-form ng right triangle. Ngayon pagdating sa quadrant 1, wala lang, as if siya lang din. No, pag dinrawing sa quadrant 1, so paano pag quadrant 1? So pag dinrawing, kung ito si angle, ayan din si theta prime. Similar sila. Okay, so hoping na naiintindihan mo sa reference angle, tandaan mo rin yung formula. Mahalaga din yan kasi pag nag-bearing tayo, may magagawa tayo dyan na babawasan yung mga values sa solve natin. Instead na kinukuha mo yung buo, meron pala mas madali into the form na magkakagawa ka ng right triangle na mas madali talaga para sa atin. Okay, so hoping na may natutunan ka for this week or for this video. So sensya na kung medyo 5 videos yung binato ni sir kasi kailangan ko rin talaga habulin sa trigonometry. Medyo mahaba din talaga yung topic. Okay, so make sure na nanonood ka tapos naikinig din ng susunod din kasi mahalaga to sa inyo. Okay, so thank you.